To the many students, faculty and staff who are beginning distance learning, today I want to welcome you to a new chapter of learning at Jadara University. Over the past few days, it has brought me great delight to hear how so many of our community members are coming together and helping each other out in preparation for distance learning. I'm so proud and thankful for all you have done in these challenging times. Faculty, staff, students coming together. This is learning experience for everyone involved, actually including me. Even though these might be bumps along the way, but keep in mind that we all share one common goal: to get through this semester together, to complete this semester, and continue to share tips, advice with each other, and continue advocating for your classmate. Remember, the frequent and honest communication with one another is the best way we can move forward, and it is our responsibility to help our country pull together and pull through this crisis together. As Jordanian, we can do this. Just be serious. Today I will start my first online lecture entitled Classification of Speech Act. As we know that speech sounds could be classified into two categories. Number one, consonant and vowel. So السؤال الأول you may ask yourself, what's the difference between consonant and vowels? And the basic differences is that consonant is produced by closure or narrowing in vocal tract. إنه لما يطلع صوت الكونسونانتس or لما نلفظ صوت الكونسونانت بكون في عندي إغلاق أو شبه إغلاق narrowing، يعني بكون عندي complete closing or complete closure or partial closure. بينما vowel sounds إنه الصوت بيطلع without any closing or in vocal tract. So for example, if you need to pronounce the sound the vowel sound بتلاحظ انك انت الصوت بيطلع من غير اي اغلاق في الاحبال الصوتية. Just try to pronounce the sound da, for example, right? That sound, you need to add that sound. بتلاحظ ان الدا في عندي بيكون في اغلاق في الاحبال الصوتية, or if you try to make it in English بيكون عندنا closing in vocal tract. So you may try the sound da and compare it to the sound I sound, for example, I sound, which is اللي احنا بنحكي له diphthong. Articulation of consonant. لما احنا بدنا نوصف الكونسونانت يمكن انه احنا نستخدم refer to the narrowing or construction of the vocal tract. Refer means انه يندل على الاغلاق في الاحبال الصوتية. This means that the air stream is obstructed in the vocal tract. يعني انه مجرى الهواء او الهواء is obstructed. كلمة obstructed here means إطلاق أو يتوقف in the vocal tract. Active articulators, in this case we have active articulators and we have passive articulators. الactive articulators اللي هي الارتيكوليترز اللي بيتحركوا داخل الفم, for example lips and tongue. عشان هيك احنا بنسميهم active article. Active means انه نشيط او it movable, that moves, يعني الاشياء اللي يمكن انها نقدر, الاشياء اللي يمكن انه احنا نحركها. non movable part بنسميها احنا passive articulators, زي teeth مثلا, right, the upper surface of our mouth we call them as passive. Just remember, here's the part of our mouth, right, our speech organs, that we have these are, we can call them as the place of articulation, أماكن خروج الصوت. So first we have the tongue, we have the upper and lower lips, right, we have the hard palate, we have the alveolar ridge, we have the upper teeth, and velum. Velum refer to the soft palate,
and we have the uvula, pharynx, epiglottis, and vocal cords, الأحبال الصوتية, larynx, الحنجرة. This picture shows us the part of the tongue. بتوضح لنا أجزاء اللسان, الروت, الجذر, back of the tongue, خلفية اللسان, center, وسط اللسان, مقدمة front, مقدمة blade, أطراف اللسان, tips, what we call them as مقدمة اللسان. So how to describe consonant, right? Basically we describe consonant based on the 3 levels, right? Place of articulation, right? Place of articulation, and we have manner of articulation and voicing, right? The place of articulation dimension specifies where in vocal tract the construction is. إنه وين بكون الإغلاق في الأحبال الصوتية. بينما the voicing parameter specify whether the vocal cords are vibrating. إنه هل بيكون في اهتزاز بالأحبال الصوتية. If there is vibrating in the vocal tract, we call it as voiced. بينما إذا ما كان عندي اهتزاز بالأحبال الصوتية نحكي له voiceless. The manner of articulation dimension. The dimension here يعني البارامتر is essentially everything else. How narrow the construction is, whether the air is flowing through the nose, يعني يمكن إن الصوت يطلع من خلال الأنف, and whether the tongue is dropped down on the other side, وهل كيف بتحرك اللسان. For example, take example on the sound, that sound, right? That sound. Place of articulation, الداء بيطلع من عند alveolar. The narrowing of the vocal tract involves the tongue tip and the alveolar ridge. يعني مقدمة اللسان بتصيب المنطقة اللي اسمها جسر الأسنان اللي هي alveolar ridge. manner of articulation هذا اللي احنا إذا ما نوصف الداء manner of articulation بكون في عندي stop, oral stop. The narrowing is complete, الإغلاق بكون كامل. The tongue is completely blocking of airflow, يعني إنه اللسان بغلق مجرى الهواء بشكل كامل. ده. So we call it as oral stop. The tongue is, there's also no airflow through the nose, so احنا بنسميه oral. That sound is oral, not nasal, لأنه ما بكون في عندي الهواء أو الصوت بيطلع من خلال الفم مش من خلال الأنف. وكمان احنا هو voiced لأنه بكون في عندي احتكاك بالأحبال الصوتية, or the vocal cords are vibrating, إنه بكون الأحبال الصوتية بتهتز. Let's move on the other slides in details. So the place of the articulation, we start with the place of articulation, manner of articulation, and whether the sound oral or nasal, or central or lateral. By the way, the only بس عندي بالlateral sound, lateral sound هو the sound of لا sound, هو الصوت الوحيد في اللغة الإنجليزية that we could describe it as lateral. بينما باقي الأصوات هي أصوات central. Place of articulation. إذا أنا سألتك شو يعني place of articulation, معناته what part of the vocal tract are used to produce sound. أي جزء من الأحبال الصوتية بيستخدم لإنتاج الصوت, لخروج الصوت. ويمكن name is based on the passive articulator, والاسم تسمية الصوت من خلال الباسيف articulator. واحنا عرفنا انه الباسيف articulator هي non movable part. For example الالفيولار ريدج, مثلا جسر الأسنان هي جزء غير متحرك, الأسنان هي جزء غير متحرك, الهارد بالات, السوفت بالات. فبكون الاسم حسب التقاء اللسان في منطقة الباسيف articulators. So to make it in details, articulation of consonant بنسميه احنا من خلال depending on the area of contact. We have different consonant إنه من خلال التقاء اللسان بالفم.
وفي عندنا كمان الليبيال ارتكوليشن، اللي انه احنا يمكن نوصف الكونسونانت انه يكون عندنا ليبيال ارتكوليشن، انه الصوت اللي بيطلع من خلال using lips، اللي من خلال الشفاه. عندنا كمان شيء اسمه cornal articulation، اللي هو الصوت اللي بيطلع من خلال using tip or blade of the tongue، يعني الصوت اللي بيطلع من خلال مقدمة اللسان أو أطراف اللسان. الدورسال articulation الصوت من اللي بخرج من خلال back of the tongue. So we have to differentiate between cornal articulation and dorsal articulation. cornal نستخدم في أطراف اللسان أو مقدمة اللسان. dorsal articulation we use back of the tongue، نهاية اللسان. So place of articulation labial articulation. يمكن انه احنا هون بنحكي عن الكونسونانت، ما بنحكي عن الفاولز. يمكن اللابيال articulation انه it's called those speech gesture using the lips. كلمة gesture here means sounds، انه الأصوات speech sounds اللي بتطلع من خلال الشفاه زي as the sound باء sound. الcornal articulation اللي احنا بنسميها those speech gestures or speech sounds using the tip or blade of the tongue. الأصوات اللي بيكون اللسان فيها أو الصوت يطلع من خلال مقدمة اللسان أو أطراف اللسان. dorsal articulation that the back of the tongue sounds that we use the back of the tongue in order to pronounce it. So here is take this quiz. I will give you several seconds in order to name the place of articulation. راح أعطيكم دقائق حتى تتذكروا أسماء الأماكن الموجودة في هذه الصورة. For example, let's start from number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7, and we have the last one, 8. Could you remember the name of a place of articulation? So we have dental, number 1, labiodental, bilabial, post-alveolar, number 5, palatal, and number 4, alveolar. Number 7, velar sound. velar هي الصوت نفس كلمة soft palate اللي هي بيكون معناها velum إذا متذكرينها. And the last one which is glottal stop اللي زي اللي بيكون من نهاية عند اللهاء بيطلع الصوت as a sound. So let's start with the place of articulation. A place of articulation could be classified into 3 levels. يمكن أن يصنف place of articulation إلى cornal articulation. احنا حكينا الcornal articulation اللي هي بتكون مقدمة اللسان مع أطراف اللسان. So the cornal articulation I will start with dental. أنواع cornal articulation عندي الdental sound، في عندي الalveolar dental sound tongue tip or blade upper front teeth in sounds such as the and the sound. الدنتال اللي بيكون فيه مقدم tongue tips مقدمة اللسان أو أطراف اللسان and upper front teeth اللي بيصير فيها ملامسة مع الأسنان الأمامية العليا، مثل كلمة the. Try to pronounce the word the sound the and the. بتلاحظ إنه اللسان طلع ما بين الأسنان، right? the and the. في كمان عندنا صوت آخر من الcornal articulation اللي هو الalveolar. tongue tip or blade. نلاحظ إنه كلمة tongue tip or blade لأنهم كلياتهم ما دام إنهن هن corner معناتها زي ما حكينا هي مقدمة اللسان أو أطراف اللسان. So الالفيلر اللي هي tongue tips مقدمة اللسان لما تصير فيها touch the place of alveolarage, right? The place of alveolarage اللي هي جسر الأسنان زي in sounds such as تا. أنت لما بدك تلفظ
تا sound. تا sound بتلاحظ إنه مقدمة اللسان تا مقدمة اللسان touch. شو معنى كلمة touch؟ يعني لامست أو keep in contact أو become in contact، لامست الالفيلارج اللي هي جسر الأسنان، فصار عندنا الصوت شو اسمه؟ صار عندنا الفيلر. في السلايد اللي قبل احنا حكينا انه الاسم بكون حسب الباسيف articulators، الباسيف مش الاكتف articulators. يعني الباسيف articulators في حالة الالفيلر اللي هو الالفيلارج جسر الأسنان، الباسيف articulator من خلال الدنتال اللي هو الفرونت تيث، الاكتف articulator in dental اللي هو الtongue and lips. Take a look on this picture. So dental, right? Dental اللي احنا من هذا هنا اللسان، right? Here, there is the tongue and here is the teeth, right? So for example in the sound the and th بيكون عندنا اللسان اللي أنا بأوصفه بactive articulators become in contact with the passive articulator اللي هي front upper teeth. So the tongue and the upper teeth are used، عشان هيك احنا سميناه dental. الالفيلر اللي هو الالفيلر if you still remember بكون في عندي اللسان tongue اللي هو أو مقدمة اللسان tip of the tongue touch the alveolarage. هاي المنطقة هون أنا بسميها alveolarage، right؟ أنا بسميها المنطقة الالفيولاريج هي الجسر الأسنان. So عشان هيك الصوت صار عندي اسمه إيش؟ صار عندي اسمه alveolar، right؟ صار في عندي صوت اسمه alveolar لأنه because the tongue touch the alveolarage. الالفيولاريج اللي هي جسر الأسنان. So let's differentiate between في عندي إشي اسمه retroflex. يمكن احنا لازم نفرق between retroflexed and punched. Right, retroflex بكون في عندي tongue tip is raised and maybe curled back. يعني بكون انه لما بدي ألفظ الريتروفلكس الآر، خاصة احنا بنحكي عن الآر هنا. So الآر يمكن أنها تكون ريتروفلكس أو يمكن أنها تكون punched. الريتروفلكس لما اللسان يرتفع إلى أعلى وينحني إلى الخلف. So I will pronounce it as sound. So the tongue will curl back. كلمة curled back إنه ينحني إلى الخلف، right؟ انحناء إلى الخلف. sound. بينما punched, the word punched, right? The punched sound, if I could write it through using mouse, but it's so hard. Punch sound. This is كلمة punched. If I need to write it, P-U-N-C-H-E-D, because it's so hard to use mouse to write it down, right? So punched, and we have retroflex. The punch, the tip tongue forms punch near the palate, right? So and as in retroflex, and as in punch sound. Sound, most of British will pronounce it as r sound. So moving back to the palatal sound، خلينا بس إن كانت retroflex ما لهاش دخل بالcornal whatever، just it is like a note. الpalatal بس بدي أحكي إنه الR sound، right؟ الR could be described as consonant or vowels by the way. يمكن الR إنه أحيانا بنسميه vowels لأنه أحيانا بنلفظ as the sound sound like this sound, right? a sound أو أحيانا باللفظ so يمكن إنه يجي consonant ويمكن إنه يجي vowels, so because of that we call it as semi-vowels. palatal front of the tongue and hard palate بكون في عندي اللسان، مقدمة اللسان، right؟ مقدمة اللسان
and the heart palate اللي هي منطقة الهارت palate اللي هي منطقة اللي بتيجي بعد الالفيولار ريدج. زي كلمة as the sound يا sound. So يا sound يا sound احنا بنوصفه as a palatal sound. So يا sound right احنا بنوصفه as palatal لأنه بيكون في عندي front of the tongue and hard palate. This kind of sound is sometimes classified as coronal articulation and sometimes as dorsal articulation. يعني بنلاحظ انه بالساوند يا sound يمكن انه يوصف as a coronal ويمكن انه يوصف as a dorsal. ماشي. coronal articulation احنا اللي حكيناها coronal اللي احنا بنستخدم فيه مقدمة اللسان the tips of the tongue or the blade of the tongue and sometimes dorsal. الدورسال هي الباك of the tongue. واضحة؟ إن شاء الله تكون واضحة. So yeah sound is palatal sound. The front as the tongue approximate touch the hard palate. So عشان هيك احنا سميناه palatal لأنه اللسان بصيب الهارد palate زي كلمة. طبعا هذا الصوت this is the transcription of يا sound مش جا. لاحظ انه هاي هنا وصف الياء sound اللي بيكون زي هيك وصفه right ياء sound as a word yes. So yes ياء sound هنا palatal لأنه بكون عندي front of the tongue بلامس الهارد palate. الآن خلينا نروح على dorsal articulation. dorsal هلا احنا كملنا الكورنال articulation الآن راح نبلش بالدورسال articulation. الدورسال اللي حكينا عنه the sounds comes from back of the tongue. So back أول إشي راح نحكي عن الفيلر. الفيلر اللي هي كلمة فيلر أصلا فيلر إجت من كلمة فيلم وفيلم معناتها إيش؟ معناتها soft palate. So back of the tongue مادام إنه إحنا بنحكي عن الدورسال articulation معناته back of the tongue and the soft palate اللي هي الفيلم المنطقة soft means ناعم أو طري in sound such as that occurs at the end of cat sound right زي the cat sound. بتلاحظ إنه الcat sound back of the tongue touch the hard palate the soft palate. تلاحظ إنه نهاية أو المنطقة الخلفية للسان لامس منطقة الفيلر أو اللي هي soft palate. بنلاحظ في كلمات مثلا الك if you try to pronounce the sound ك بتلاحظ إنه الصوت طلع من نهاية اللسان أو من المنطقة الخلفية للسان وبينما أو زي كمان جا sound جا. So if you try to pronounce them إذا بتحاول إنك أنت تلفظهم بتحس إنك أنت اللسان بلامس المنطقة الخلفية للفم. So here's شوف أنت هذا عندنا here's the tongue. هذا عندي هون tongue. This is the front or the tip of the tongue مقدمة اللسان. عندي center of the tongue وفي عندي back of the tongue هي نهاية اللسان. بتلاقي هون المنطقة هاي المنطقة الالتقاء right between the back of the tongue and the velum or the soft palate. عشان هيك أنا وصفت هذا الصوت بالفيلر لأنه اللسان المنطقة الخلفية للسان لامست المنطقة السوفت بالات. So نروح كمان على بعض الأصوات. We are done now with labial. We are done with cornal and dorsal. خلينا نشوف labials or bilabials right. So labials عندنا بعض الأصوات مثلا ما sound ب sound ف sound كلياتهم هذولا بيطلع من خلال اللبس. يعني إذا بتشوف أنت الإشارة الحمراء اللي هون هي هون مكان خروج الصوت right. هون عندنا upper lips عندنا هنا lower lips فسمينا هذا الصوت
labials لأنه بيطلع من خلال أو الصوت الذي يساهم في خروجه هي lips or bilabials. Bilabials, right? So both lips are used. في عندنا dentals as I remember بس هنا هي صور توضيحية المناطق the red area بتكون المنطقة الحمراء هون هي اللي بتساهم في خروج الصوت dentals or interdentals. that compare that to that. labiodental بكون عندنا الصوت بيطلع من بين lips and dentals. so ف and v بنسميهم احنا labiodental, right? الالفيلرز زي هاي الاصوات هنا التاء والداء سا زا كلياتنا بنسميها الفيلر انه اللسان بيساهم بلمس منطقة الالفيلارج. اللي هي الالفيرج اللي حكينا عنها هي جسر الاسنان. so تاء داء سا زا ان ال كلياتها هي المناطق وهذول احنا سميناهن ايش؟ سميناهن كمان كورنال ولا دورسال. اذا انتم متذكرين الالفيلر احنا يجوا تحت تصنيف اي شيء cornal ولا dorsal. if you answer as cornal, yes, it will be correct. if you answer as dorsal, it will be wrong. so the correct answer is الإجابة الصحيحة هي cornal articulation. كمان البالاتال زي the sound of ج sound ج ش h and h, right? هاي هنا maybe you will find this symbol in different dictionary. so ج as in a word pleasure. ش يمكن بعض القواميس تستخدم هذا الرمز but we most of the dictionary use this symbol. and h, right, as a word teacher, right? h sound. كلها all of these sounds are described as palatal sounds. so ج ش h h. يمكن اني اسألك بالامتحان to بعض هذه الاصوات to describe them or to classify them into several categories. so فعندي بصير عندي palatals اللي هن ش ج ج and h sound. الفيلر حكينا الفيلر من وين بكون الفيلر زي ك ج انج ساوند. الفيلر اذا بتتذكر هل هو الفيلر كورنال ولا دورسال؟ كورنال ولا دورسال؟ كورنال or dorsal. اكيد راح تكون الاجابه كورنال sorry dorsal. the correct answer is dorsal لانه المنطقه الخلفيه للسان هي اللي لامست منطقه الفيلم اللي هي السوفت بالات. هاي هون عندنا الأصوات اللي بنوصفها إحنا بالفيلرز ك ج and ing sound. الجلوتال اللي هي بس عندنا صوت واحد هو بيطلع من مكان الجلوتال اللي هو ه sound or a sound. بيطلع a or ه sound from the sound coming from this area. so here is the summary of a place of articulation. هون في عندي تلخيص للplace of articulation. عندي الكاتيجوري المسمى البليس and في عندي مثال for example bilabials place of articulation two lips زي pa pa and ma. labiodental زي في عندي lips and teeth fa and va. interdental between teeth زي صوت th and the. الالفيلارج زي التا دا نا لا سا and ذا. palatal عندنا ج ج ش h ج sound and h. velars ك ج and ing sound. glottals as ha sound. we have a video, right? It's recommended for you to watch it, right?